Na mtazamaji, nasema shukran za dhati kwa kuzidi kuitegea runinga ya KBC. Karibu tena katika kitengo cha mahojiano cha Tamrini, ambapo hii leo tutakuwa tunalidadafua masuala nzima ya hali ya nchi kutokana na swala nzima la siasa, sekta ya elimu, sekta ya afya. Hayo yote tutakuwa tunalivalia jamvi ama tunalivalia njuga siku hii ya leo. Na katika studio zetu hii leo tumepata nafasi ya kupata wageni, mmoja ambayo ni Profesa David Minja, ambaye ni mtaalam wa sera za uratibu wa umma na pia mbunge wa Bomachage Chacha Alpha Miruka, ambaye leo tutakuwa tunaliangazia masuala kadha wa kadha katika hali ya taifa ama hali nchini. Asanteni sana na karibuni katika studio zetu. Kwanza kabisa nataka nianzie swala nzima la elimu ama sekta ya elimu, na tumeona kuwa muda mfupi uliopita waziri wa elimu Ezekiel Machogu ametoa matokeo ya uteuzi wa nafasi za kidato cha kwanza na kutangaza kabla ya masomo ya mwaka huu kwanza Januari mwaka 2023 kunradhi. Je, maoni yenu ni yapi kuhusiana na swala nzima la matokeo ya uteuzi wa nafasi za kidato cha kwanza ambao imetangazwa hii leo na waziri Ezekiel Machogu? Asante sana. Kulingana na vile wazazi wanasema na wananchi kwa kijumla, kuna matatizo hapa na pale, especially kwa upande wa kujitayarisha. Muda wa kujitayarisha kwa wazazi wengine wanasema ni mfupi sana. Wangependelea wapewe nafasi ili wajitayarishe zaidi. Ukiangalia sehemu ya KBC, wale wanajiunga na junior secondary, hao kwanza ndio wako na changamoto kubwa sana, especially wazazi, kwa sababu lazima wabadilishe mambo mengi. For example, kwa mfano wazazi wanatakiwa wanunue uniform mpya, curriculum ni mpya, mambo yote ni mpya. Although tunasema kwamba sisi wote tunasoma, we are learning kwa hii new system ya education, lakini unaona kwamba sisi wote, sio serikali, wazazi, washikadau wa sekta ya elimu, sisi wote ni kama ni wanafunzi, we are learning. Kwa hivyo hii kikundi cha kwanza, opinion yangu has always been ni kama wako ni guinea pigs. Guinea pigs ni zile wanyama tunatumia kwa experiment. Kwa hivyo kuna a lot of experimentation inaendelea wakati tuna implement hii KBC for example. Na hiyo sio kusema kwamba lazima tugoje mpaka everything is perfect. Hakuna wakati tutasema kwamba kila kitu ni shwari, sasa waendelee. Ndio unahisi hiyo jaribio ambayo unasema, ndio unahisi inafua dafu? Kwa to some extent iko. Inafua dafu. Lakini challenges ni mingi kwa upande wa preparation. Hata serikali yenyewe, ministry ile inahusika, kuna maswali unawauliza na hawana jawabu yoyote. They are still struggling, lakini wanajua pale tunataka kupeleka education sector, especially hawa watoto ambao wamemaliza class 6 na wanaenda junior secondary. So unaweza sema kwamba kuna degree ya success, lakini changamoto ni mingi sana. Na ni lazima sasa tufikirie vile tuta address hizo changamoto. Kitu ingine, especially in public sector, na mimi my background ni public sector na public service, tunangojea sana before we implement something. Tunajua kwamba tulikuwa tunajua 6 years ago kwamba one day tutakuwa na junior secondary, lakini we didn't take those serious steps kujitayarisha
ili tukifika sasa wakati tumefika tayari tuko na mpangilio. So hiyo ndio shida kubwa ama the main challenge. Naam, shikilia hapo kidogo. Mheshimiwa, nataka nikuje kwako kuhusiana na swala hili kama mbunge wewe sasa hivi. Taswira yako ama utatupatia maoni yako, lakini nipatie tu dakika moja. Naarifiwa kuwa na sasa tunafaa kuelekea moja kwa moja kule Safari Park ambapo jopo kazi ama tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inatoa ripoti ya uchaguzi wa mwaka 2022. Hebu tupate nini kinajiri kule. Happened on the 9th of August. It is also an integral part of the past election phase of the electoral cycle and best international practice that affords an election management body an opportunity to reflect on lessons learned and make recommendations for implementation in subsequent election. I've had the unprecedented opportunity to preside over the 2 general elections and fresh presidential election during my 6-year tenure at the helm of the IEBC. As I look forward to my exit from office tomorrow, I'll share my reflections of that journey as chairman of the commission. I was appointed in office on the 18th of January 2017, and we took the oath of office on 20th of the same month. In the oath of office, I swore to obey, respect, and uphold the Constitution and all the laws of the Republic, that I would faithfully and fully, impartially, and to the best of my ability discharge the trust and perform the functions and exercise of powers devolving upon me by virtue of the appointment without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. And the last sentence, I asked God to help me remain true to this oath. I joined the commission that I had been appointed along with me, with the other commissioners who were 7, to oversee the conduct of the 2017 general election that was less than 7 months away. We had very limited time to understand the infrastructure of the election and architecture of the commission. Additionally, the processes had already been concluded by the previous commission, and there was no time to make any major reviews or adjustments. We conducted the 2017 general election that was nullified, and we held a fresh presidential election as ordered by the Supreme Court on the 23rd of October 2017. And the results of that fresh presidential election were upheld by the Supreme Court in a subsequent petition that was filed. As it will be recalled, one commissioner resigned before the fresh presidential election, and 3 others followed shortly after. And those were very difficult moments as we were just left, the 3 of us. But we had taken an oath of office, and we could not falter on that oath. We had a duty to this country to start preparing for the 2022 general election. And secondly, we had a responsibility to ensure the preservation of the Commission of its long-tested experience in election management that had created a large body of technical competence and practical knowledge that drives its preparation and conduct of elections. So drawing from the Supreme Court decision, drawing from our experiences in the general election and the fresh presidential election of 2017, we set on the journey to prepare and make sure that the 2022 election is successful. We prepared a strategic plan 2020 to 2024. We came up with an election operation plan which provided a roadmap for implementation. And during this journey, I must mention a few achievements which we leave behind and hope that the incoming commission will build on those achievements. Over the last 6 years, we have conducted a number of activities, and some of the notable achievements are when we came in the commission, we found the commission was being managed under 17 regions as had been demarcated by the commission in the country. But we said, as a commission, in line with the devolution,
we must set up county election offices, and so we set up 47 county election offices, and then these county election offices have been a success story. We have 47 county election managers who oversee the activities of the commission in the constituencies within those counties. And so we have 47 county election managers and then senior election officers in the 290 constituencies who form an increased permanent staff of the IBC, which today stands at about 1,000. Na mtazamaji, huyo ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC Wafula Chebukati, akitoa tu taswira kamili ya jinsi uchaguzi ulivyoandaliwa na ulivyoenda, uchaguzi wa mwaka wa 2022 mwezi Agosti, akitupatia tu taswira kamili ya jinsi hali ilikuwa imeenda. Kumbuka kwamba hatma ya makamishna hao ama muhula hao kufika kikomo hapo kesho. Tutakuwa tunatarajia makamishna wapya wakuje ama waje wachukue usukani. Na sasa turegee hapo studio, ni regee kwako Mheshimiwa Alpha Miruka, ambapo tulikuwa tunaongelelea swala nzima la elimu na matokeo ya uteuzi wa nafasi za kidato cha kwanza, ambapo leo Waziri Ezekiel Machogu ameitoa. Ni wewe kama mbunge ambaye kwa sasa hivi maoni yako ni yapi kuhusiana na swala nzima la mtaala mpya wa CBC? Asante sana. Kwanza nashukuru watazamaji kwa kuchukua muda wao kutazama KBC. Na niwaambie ndio station ya taifa. Shukran sana. Alafu acha nikupe siri mwenzangu. Kumbuka kwamba tulipoanza hii mambo ya kubadilisha mfumo wa education, hapo ndio mimi naona tuliotea. Because unajua saa hii mtu mwenye akona mzigo mkubwa sana na mzazi. Because serikali inasema CBC lazima ichague vile imejakuwa junior secondary waingie waanze kusoma. Alafu tuko na normal form 1 because bado hiyo system iko. Na watu form 4 bado wamemaliza wanaenda university. Now you assume you are a parent, uko na watoto watatu. Mmoja ako anaenda junior secondary, mwingine anaenda form 1, mwingine anaenda university. Hiyo burden yote kwa mzazi. Na ukumbuke bado jumu wetu ni ule ule. Tuna struggle sana hapa nje. Bado maisha ni ngumu. Hali ya uchumi ndio hiyo. Hali ya uchumi ni kali sana. Kwa hiyo mimi naona hii kitu haikuwa well planned. Hata serikali ingekaa kwanza hijue the needs of the junior secondary. Hijue the needs of the secondary. Ikisa suluhisha mambo yote kabisa ikiwa sawa sawa, ndio sasa kuintroduce. Lakini sasa hii already iko. Sasa the only thing tunafanya kwanza wafanye uchaguzi mzuri. Ukumbuke wanafunzi wetu wanapatanga marks poa sana, lakini wanarusha tu shule yote kabisa. If they can sit down wajue kwamba uwezi pata sahi mtoto wa shule fulani akona marks 400, ameteuliwa kwenda shule mzuri, mwingine akona marks the same ameteuliwa kwenda shule mbaya. Kwa hivyo kama mwakilishi wa wananchi, mimi naona serikali should pull up the socks in terms of education. Hatujafikiana kabisa ile kiwango ya kusaidia watu na kufanya shule zetu sitoe ile tunasemanga the proper system of governing our pupils. Kwa hivyo bado tuna struggle. Kuhusiana na swala hilo ya kujitayarisha kwa mtaala huu mpya, nakumbuka siku ya kuapishwa kwake Rais William Ruto alikuwa amechagua ama ameamrisha jopo kazi ama task force ukipenda, kuhusiana na swala hili la mtaala mpya ya CBC. Je, unahisi hiyo jopo kazi halikuwa limefanya kazi yake? Lilifanya kazi. Wacha nikuambie tena. Unajua sasa Dr. Ruto who's our president now, alipata hiyo kitu kiendelea. Sasa unajua yeye amejaribu. Ukiangalia sasa at least amefanya kazi kwa rais kidogo kwa mzazi. Amefanya junior secondary to be a domicile within the same school. Kwa hivyo that means mzazi tu anabadilisha uniform, lakini fee nayo imeongezeka bado kabisa. Ukiangalia fee ya junior secondary saa hii si kama ile ya primary. Kwa hivyo the commissioners walifanya kazi mzuri, but the adjustment walifanya ni ile hawakuwa na scrap the CBC. Waliretain tu na some recommendations za ku-adjust ndio at least igiane. Lakini kwa maoni yangu kama mimi Alpha mbunge, CBC ingesimamisha kidogo. Iwe by the time inakaa introduced system zote kama ni shule, junior secondary structures ziko. Laboratory iko. Sasa hii mashule zingine wacha nikwambie issue.
Sisi tunapeanaga CDF. Naam. There are some areas sahi hakuna madarasa. Wanafunzi usomea chini ya mti. Sasa unamwambia unatoka from the normal system unaingia junior secondary. Anashangaa sasa secondary gani nikiwa chini ya mti? Hakuna laboratory, hakuna class. Kwa hivyo tuko na changamoto mingi sana. Naomba tu tupe serikali muda, lakini iangazie sana the real issues touching education from the ground. Naam. Kabisa. Nataka nirudi kwako Profesa Minja. Ulikuwa umeongelea changamoto ambao wazazi wanakumbana nao sasa hivi. Na kuna wazazi ambao tayari wameonyesha wasiwasi na wamehoji kuwa utaratibu huu unaonekana kuwapendelea wanafunzi utawapendelea tu wanafunzi wa shule za umma. Naam, maoni yako ni yapi kuhusiana na hayo? Hiyo ndio perception ile iko. Especially ukiangalia washikadau wa private schools. Naam. Wanaona kwamba serikali inapendelea wale wanafunzi ambao wanatoka private schools, I mean public schools. Lakini that should not be the case. Naam. Unajua serikali ni ya watu wote. So, and these are our children. Hawa ni watoto wetu. Naam. Kwa hivyo lazima we treat our children the same across the board. Also, the other thing naweza sema ni kwamba serikali can also help private schools to build capacity. Whichever way, there can be a program ambayo inalenga private schools ili wawe na capacity ya kuhost junior secondary. Although still, kama vile mheshimiwa amesema, even public schools zingine they are worse than private schools. No? Yes. Kwa hivyo actually it must be seen in a holistic way. Yes. Both private na public schools zote ni za Wakenya. Wale watoto wanaenda huko ni Wakenya. Kwa hivyo serikali inatakiwa ije na mpango ambao utalenga kila mtu bila kupendelea wale wanaenda private schools ama wale wanaenda public schools. Ile shida iko kwa, let me call it, wacha niite public sector culture. Ni kwamba hakuna discipline of action kwa serikali. Public servants, planners wameweka plans in place. Lakini discipline of action inasema kwamba ufuatilie mpaka utimize yale malengo umeweka ama umesema utatimiza. Na hiyo ndio shida. Vile nilisema hapo mbeleni, 6 years ago tulikuwa tunajua kwamba watoto wetu wataingia junior secondary. Lakini tumegojea mpaka sasa the last 1 year ni kama kuna panic kwa education sector. Tutafanya nini? Reactive government. Reactive, ni kama yule mzazi anazaa, alafu mtoto yake anaenda standard 1. For 8 years anagojea afanye class 8. Alafu akishafanya class 8 mtoto anapita. Sasa huyo mzazi anaenda kukopa pesa ya karo na uniform. Anaanza saa hiyo. Ni kama ameamka, amekuwa kwa doto. Sasa ameamka. So serikali ina behave kama huyo mzazi. And yet serikali should actually be in the forefront. Even helping us citizens to prepare as they prepare. But lazima tuone kwamba serikali is in the front line because they are the leaders. If a leader is not being seen to lead, and here I'm talking about now the education sector, then there's a problem. But the problem is only one, discipline of action. Hiyo hatuna. Naam. Asante sana. Nataka sasa tulegeze kamba, ni kuja kwako Alpha Miruka, ambapo tunataka tulegeze kamba, tuachane na masuala ya elimu, na tunataraji kwa mfumo huo mpya wa elimu utabadilisha sana sekta ya elimu humo nchini. Nataka tuelekee siasa sasa, ambapo siku 3 zilizopita tumeona Rais William Ruto alifanya ziara kuelekea kule maeneo ya Nyanza, pale ambapo ni wafuasi ama ni ngome ya mpinzani Raila Odinga. Je, taswira hiyo inakupatia nini wewe kama mwanasiasa? Okay, kabla tutoke kwa elimu, nilikuwa nataka kukuambia kwamba CBC ni mzuri.
Unajua inatuletanga specialization. You identify the skill of our people, ubunifu, you empower, ndio itakuja kuwa, lakini sisi tunasema serikali ijipange vizuri kabisa to attain the dream of the CBC. So doctor, lakini kwa siasa unajua saa hii president wetu Dr. Ruto ni mtu mwenye anaangalia mbali kabisa. Unajua siasa iliisha. Tulipigiwa kura now 4 months ago. We are now 100 days in the office. Kwa hivyo mahali the conditions of Kenya zina affect kila mtu. Tulikuwa hapo Siaya. Tulikuwa Migori. That's Nyanza. Nyanza of course haikumpea kura. In fact hardly ilifika hata 1% kabisa. Lakini sasa is the president of the Republic of Kenya. Those people belong to the country of Kenya. They pay taxes. Kwa hivyo kwangu mimi kwenda huko kwanza kuwapea service, that's the best thing president amefanya. Unajua nao si vizuri uwe na serikali yenye wengine wanakupigia makelele, wanarusha mawe, si vizuri kabisa. Kwa hivyo acha aende vile alienda akaa na wao, nao wahisi kwamba tuko ndani ya hii serikali. Unajua hiyo sasa it proves kwamba we are now attaining maturity in our democracy. We are behaving like the country. Kisha zote tunaungana pamoja, tunaanza maendeleo, tukishamaliza maendeleo tena tunarudi siasa kabisa. That is what our president is doing. Na ukiangalia anangangana sana kuafikiana na the promises alipeana watu wetu tulipokuwa wakati wa campaign. If you look the way Ruto is working, wacha nikwambie by the end of 10 years kila mtu atasema the best president behaving is Dr. Ruto. Ni mtu mwenye ako na maslahi ya mtu wa chini. Ni ile tu inji sahi si sawa, uchumi wetu uko mbaya, na ukumbuke tuko na madeni mingi sana. The former government iliacha madeni mingi sana tunalipa. But all in all, we should make the government move. In the position, in the steering wheel, is able to do it. Kwa hivyo kwenda huko Nyanza, mimi naomba tena rudi huko. Ndio na wao wakae kwamba hii nchi yetu ya Kenya ni yetu wote. Na tukae na ile nasemanga roho nzuri kwamba kama you are my supporter, lakini I never want direction. Mwenye amechagua ni Mungu, God, Mungu ndiye alichagua viongozi. Wacha tufanye na kazi all of us. Kuna wakosoaji wanasema kuwa ama wanadai kuwa labda Rais William Ruto anatumia miradi hiyo ya maendeleo angalau kunasa hiyo ngoma ama hiyo ngome ya mpinzani wake Raila Odinga. Lakini si hivyo. Siasa ni maendeleo. Lazima watu kufanya maendeleo. Na obvious siasa si permanent employment. Ni baada ya miaka 5 tena unarudi. Kwa hivyo maendeleo is the core reason why you are being elected. Ndio itakuja tena, unajua akienda huko akawapea barabara, awapea maji, afungue mashule. Unanielewa? Afungue free wifi. Akirudi huko 2027 atuambia si mimi mtu mzuri, nimefanya hili, nafanya hili, tena aombe kura. Kwa hivyo you cannot differentiate between politics and development. That's one thing. Kama ulivyosema siasa ni maendeleo. Na hivi majuzi tumeshuhudia sarakasi katika kaunti. Kuonekana kuwa madiwani wengi wanakorifishana katika bunge lao la county. Swala nzima ikiwa tu ni uongozi. Na unahisi kwamba rais ameenda katika maeneo tofauti ili kushirikiana na wenzake walioko katika upinzani ili kuleta maendeleo nchini. Lakini tunaona kwa pia madiwani huko chini ambao pia ambao wanafaa kuleta maendeleo katika county wanaonekana kukorofishana ili mradi wapate uongozi. Maoni yako? Asante. Kitu cha kwanza, wakati kiongozi amechaguliwa, anafaa kujua kwamba umechaguliwa kutumikia wananchi, sio your own interest. Wakati mwingi hao madiwani wanapigana na, for example, governors ama speakers wao, ni kwa sababu either wanataka some advantages. Ni interests. Na hizo interests, they are personal interests, sio interests za wale watu wamewachagua. Maoni yangu ni kwamba wakati tunafanya hii induction, for example, ya MCAs and their governors, kwa sababu it's a requirement, lazima waende induction. Lazima wasomee the Riot Act. Na waambiwe, you are here to serve. Ikiwa hutaserve watu, you are here for your own personal interests,
we are going to follow you. And unajua serikali now, the whole government has a mechanism also to cause discipline to take place even at county levels. Kwa hivyo for me vile naona kwamba saa ingine we have allowed them to go beyond, overboard. Yeah. And at times even to hold the governance captives. And that should not be the case. Lazima wajue our work is this, it is cut for here, these are our boundaries. Wajue boundaries the executive, and then they be brought together. You are a team playing different roles at the county. That must be clear to all the county officials. So Doctor, naam, mwelekezi wangu ananiambia muda umetupa kisogo, lakini nataka niwapatie tu dakika moja tuliongelele swala la tume ya uchaguzi na mipaka. Makamishina wa IEBC, hatima yao ama muhula wao katika ofisi hizo zinafikia kikomo hapo kesho. Naam, nataka nikupatie tu dakika moja mheshimiwa. Asante sana. Uongelee juu hilo. Dakika moja tu tafadhali. Naomba this time around the body which is going to be responsible kuteua new commissioners waangazie kila mtu katika nchi ya Kenya. Tusiwahi tena rudia kwamba tukifika 2027 kuna watu wana complain kwamba uchaguzi haujafanya na haki kwa njia safi. Kwa hivyo this time naomba under the leadership of president wafanye uchaguzi mzuri na waangazie kila eneo katika nchi yetu ya Kenya. Naam, kwako Profesa, dakika moja tu. Yangu ni kwamba it is we should have started process hii hapo awali. We should not wait until the last minute. And kama vile mheshimiwa amesema, in the process of now recruiting this appointing these commissioners, lazima ionekane ni fair, lazima ionekane ni representative of the nation, na lazima wale watu wataingia wawe watu credible. Because lots of times watu wanaingia then we sanitize them. This time hatutaki kusanitize mtu. Tunataka wale watu ambao wako na integrity ya kusimamia hiyo ofisi. Asante. So Dr. kabisa, mtazamaji, ni kauli tu ya wageni wetu ambao hii leo wamekita kambi hapa katika studio zetu kudadafua tu hali nzima ya nchi hii. Alikuwa ni Profesa Mheshimiwa Alpha Miruga. Asanteni sana kwa muda wenu. Asante sana. Na mtazamaji, kufikia hapo tunalitamatisha kipindi hichi cha Tamrini siku ya leo. Nasema shukrani sana kwa wale wote walifanikisha, na pia shukrani sana wewe mtazamaji kwa muda wako. Mimi ni Khalid Abdullahi, anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Lucy Maura. Hadi panapo majaliwa yake hapo kesho. Kwa heri.